Hi children, very happy to meet you again in YouTube channel GCC Education. I am your economics teacher Maheshwari. Today we are going to discuss consumption function part 2. We have already discussed consumption function part 1, in which we explained the meaning of consumption and consumption function explained in terms of table and diagram, and also some important attributes of consumption function. Today we are going to discuss Keynes' psychological law of consumption. அதாவது கெய்ன்ஸின் நுகர்வு பற்றிய உளவியல் விதி. கெய்ன்ஸ் அவர்கள் மனிதருடைய சைக்காலஜி அல்லது மனநிலையை வருமானம் அதிகரிக்கும் போது என்னவாக இருக்கிறது என்று தெளிவாக கூறுகிறார்கள். Keynes propounded the fundamental psychological law of consumption, which forms the basis of consumption function. Consumption function explains the relationship between income and consumption. We have already seen, இல்லையா? So, the fundamental psychological law is that men are disposed as a rule and on the average to increase their consumption as their income increases, but not by as much as the increase in income. அதாவது மக்கள் முன்னறிவு அனுபவம் மற்றும் விரிவான உண்மையின் அடிப்படையில் அவர்களுடைய வருமானம் அதிகரிக்கும் போது நுகர்வை அதிகரிக்குவார்கள். ஆனால் வருமானம் அதிகரித்த அளவுக்கு அவர்கள் நுகர்வை அதிகரிக்காது என்று இந்த விதி கூறுகிறது. அதாவது law implies that there is a tendency on the part of the people to spend on consumption less than the full increment of income. இயல்பாகவே மக்களுடைய மனரீதியாக அவர்கள் இவ்வாறு தான் செயல்படுவார்கள். அவர்களுடைய வருமானம் அதிகரிக்கும் போது நுகர்வையும் அதிகரிக்குவார்கள். ஆனால் நுகர்வு வருமான அதிகரிப்புக்கு ஏற்ப இருக்காது என்று இவ்விதி கூறுகிறது. அதாவது அவருடைய இன்கம் எக்ஸாம்பிளாக 2000 ரூபாய் அவ்வாறு இருக்கும்போது அவர்கள் 2 சேர்கள் நாற்காலிகள் வாங்குகிறார்கள். he is buying 2 chairs, and when his income increased manyfold and he is increasing his consumption but not as much as that of increase in income அதிகரித்த அளவுக்கு அவர் நுகர்வை அதிகரிப்பதில்லை என்று இவ்விதி கூறுகிறது. This law is based on some important assumptions. There are 3 assumptions or அனுமானங்கள் இருக்கிறது. First one, ceteris paribus, that is constant extraneous variable. Ceteris paribus என்பது மற்றவை மாறாது. மற்றவை என்பது actually income and consumption, they are both closely related, and consumption is a function of income, or income is the chief determinant of consumption, but there are other factors which influence consumption. These are called மற்றவை அல்லது constant extraneous variables. For example, மக்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள், அவங்களுடைய சுவைகள், விருப்பம், இது எல்லாமே constant extraneous factors அல்லது மற்றவை மாறாது என்ற அடிப்படையில் இருக்கிறது. Ceteris paribus என்றால் set means other things remaining the same, other things being equal, மற்றவை மாறாது. Economics, and we have already studied the law of demand. Law of demand explains the relationship between price and demand. So we keep other factors which affect demand keeping constant. In the same way here, and income is the chief determinant of consumption, other factors, so mainly psychological factors, and we are keeping constant. Other variables are assumed to be unchanged during the period of study. ஆய்வு காலத்தில் மற்ற காரணிகள், அதாவது அகவய காரணிகள், அவைகளே நம்ம நிலையானது என்ற அனுமானத்தின் படியாக இந்த கோட்பாடை விளக்குகிறது. இரண்டாவதாக existence of normal condition அல்லது சுமூகமான சூழல் நிலவுகிறது. இவ்விதி சரியாக செயல்படுமாயின் existence of normal condition is a very important assumption. அதாவது abnormalities, poor,
அதாவது வெள்ளப்பெருக்கம் அந்த மாதிரி பெரிய பிரச்சனைகள் எதுவுமே அரசு இவையல் பிரச்சனைகள் எதுவுமே இல்லாமல் சுமூகமான ஒரு சூழலில் தான் இவ்விதி சரியாக இயங்கக்கூடியது. அதாவது வருமானம் அதிகரிக்கும் போது மக்கள் அதிகமாகவே அவர்கள் நுகர்வார்கள். ஆனால் வருமான அதிகரிப்புக்கு ஏற்ப இல்லை என்று இவ்விதி கூறுகிறது இல்லவா? ஆனால் இங்கு இந்த இதில் இந்த பேக்ரவுண்டில் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? ஆக்சுவலி ஒரு சோல்ஜியர், ஒரு படையாளி, அவர்கள் வாள் கையில் ஏந்தி இருக்கிறது. அப்போ நமக்கு அந்த சூழ்நிலை சரியானது இல்லை என்று தெரிகிறது. போர்க்காலம் தான் ஆகிறது என்று இண்டிகேஷன். அப்போது ப்ரொடியூசர் அல்லது ஷாப்கீப்பர் ஆஸ் வெல் அஸ் கன்சியூமர் இருக்கிறாங்க. அவர்கள் ஹார்டட் ஃப்ளவர்னு இருக்கு. ஹார்டட் மீனிங் பண்டங்களை வாங்கி பதுக்கி வைக்க பார்க்குறாங்க. காரணம் என்ன? வருங்காலம் யுத்த காலம், போர்க்காலம் அப்படி இருக்கும்போது பண்டங்கள் கிடைக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஷார்ட்டேஜ் நிறைய வர வாய்ப்பு இருக்குது. பண்டத்தின் விலையும் அதிகரிப்பார்கள். அதற்காக அவர்கள் நிறைய வாங்கி பதுக்கி வைக்க பார்க்குறாங்க. அதுதான் இங்கு நடக்கிறது. நெக்ஸ்ட், existence of laissez-faire capitalist economy. The law operates in a rich capitalist economy where there is no government intervention. People should be free to spend increased income. அவர்களுடைய அதிகரித்த வருமானத்தை முழுமையாக ஸ்பெண்ட் பண்ணின அளவுக்கு சுதந்திரமான ஒரு சூழ்நிலை இருக்க வேண்டும். அதற்காகத்தான் முதலாளித்தம் அல்லது தலையிடா பொருளாதாரம் நிலவ வேண்டும் என்று நம்ம கூறுகிறது. அரசு தலையிடாது, மக்கள் சுதந்திரமாக நுகர்வு பற்றிய முடிவினை எடுப்பார்கள். நாடு செல்வமிக்கது, மக்களுடைய வருமானம் இஷ்டத்துக்கு எந்தெந்த பண்டங்கள் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ அந்த பண்டங்களை வாங்குறதுக்காக செலவு செய்யக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்க வேண்டும். அதாவது ஆட்டோகிராட்டிக் சர்வாதிகார அரசு, இங்கு டெமோக்ராட்டிக் அதாவது மக்களாட்சி அப்படி கொடுத்துருக்கு. சர்வாதிகார அரசில் டூ திஸ் அப்படிதான், அதாவது அரசுடைய கட்டளைக்கு ஏற்ப ஒன் மேன்ஸ் ரூல்னு சொல்லுவான், அவருடைய கட்டளைக்கு ஏற்ப நம்ம இயங்க வேண்டியது. அங்கே ஃப்ரீடம் சுத்தமாக கிடையாது. இங்கு டெமோக்ராட்டிக்கில் மக்கள் ஃப்ரீடம், மக்களாட்சி தான் ஃப்ரீடம் இருந்தாலும் அரசு நிறைய திட்டங்கள் செயல்படுத்துவதற்கும் மக்களுக்காக செய்யறதுக்குமாக தயார் நிலையில் இருக்கிறாங்க. ஆனால் இது ரெண்டையும் ஒப்பிடும்போது இந்த லேசேஸ்-ஃபயர் அல்லது தடையில்லாத வாணிப பொருளாதாரம் அல்லது கேபிட்டலிசம், முதலாளித்துவம் என்று நம்ம கூறுவார்கள். அந்த முதலாளித்துவத்தில் டூ திஸ் ஆர் தட் ஆஸ் யூ சீ ஃபிட், உங்களுக்கு என்ன பிடித்ததோ அதை மாதிரி எந்த பண்டங்கள் வாங்கணுமோ, எந்த பண்டங்களை உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அந்த பண்டங்கள் உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு உற்பத்தியாளர்களும், எந்த பண்டங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு வாங்கி பயன்படுத்தணும்னு ஆசைப்படுறார்களோ அந்த பண்டங்களை வாங்குறதுக்கு நீங்களும் ஃப்ரீயாக சுதந்திரமான ஒரு சூழ்நிலை தான் லேசேஸ்-ஃபயர் எக்கானமியில் நிலவுகிறது. இவ்வாறுபட்ட ஒரு சூழ்நிலை, சுமூகமான சூழ்நிலை இருக்க வேண்டிய அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு ஃப்ரீடம் அங்கு இருக்கிறதுக்காக முதலாளித்துவ தலையிடா பொருளாதாரம் இருந்தால்தான் அவர்கள் எப்போதுமே அந்த வருமானம் அதிகரிக்கும் போது அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணவும், அதே மாதிரி எந்தெந்த பண்டத்துக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணலையோ அதை சேமிப்பதற்கும் அவர்களுக்கு ஃப்ரீடம் இருப்பார். இந்த விதி 3 கருத்துக்களின் அடிப்படையில் நம்ம விளக்க போகிறோம். ப்ரொபோசிஷன்ஸ் ஆஃப் த லோ, விதியின் கருத்துக்கள். அதாவது when income increases, consumption expenditure also increases but by a smaller amount. வருமானம் அதிகரிக்கும் போது நுகர்வும் அதிகரிக்கிறது. ஆனால் நுகர்வு வருமான அதிகரிப்புக்கு ஏற்ப இல்லை, ஆனால் சிறிய அளவாக தான் அதிகரிக்கும். நுகர்வு என்பது சிறிய அளவாகத்தான் அதிகரிக்கிறது. மிச்சம் என்ன? மிச்சம் சேமிக்கப்படுகிறது. செகண்ட், இரண்டாவதாக, the increased income will be divided in some proportion between consumption expenditure and saving. கன்சம்ஷன் மற்றும் சேமிப்புக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் அந்த அதிகரிக்கப்பட்ட வருமானத்தை அவர்கள் பிரிக்கிறார்கள். அதிகரித்த வருமானம் நுகர்வு செலவிற்கும் சேமிப்பிற்கும் இடையே சில விகிதத்தில் பிரிக்கப்படுகின்றது. இது முதல் கருத்துரையின் படி தொடர்கிறது. முதல் கருத்துரையில் சிறிய அளவாகத்தான் நுகர்வு அதிகரிக்கிறது என்று நம்ம பார்த்தோம். மிச்சம் உள்ளது என்ன? சேமிக்கப்படுகிறது. அதுதான் அதிகரித்த வருமானம் சேமிப்பு மற்றும் நுகர்வுக்காக பிரிக்கப்படுகிறது என்று நம்ம இங்கே கூறுகிறோம். Then increase in income always leads to an increase in both consumption and saving.
எப்போதும் வருமானம் அதிகரிக்கும் போது நுகர்வு மட்டுமல்ல சேமிப்பும் அதிகரிக்கிறது. இரண்டுமே neither consumption nor saving has fallen, both will increase. அதிகரிக்கின்ற வருமானம் எப்பொழுதும் நுகர்வு மற்றும் சேமிப்பை இரண்டே அதிகரிக்க செய்யும். அதிகரித்த வருமானம் இது அதிகரித்த வருமானம் ஒன்று நுகர்வுக்கோ அல்லது சேமிப்புக்கோ கொண்டு செல்லும் என்று இவ்விதி கூறுகிறார்கள். இந்த 3 கருத்துக்களுடைய அடிப்படையில் தான் இந்த விதி விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த 3 கருத்துக்களும் நம்ம இப்போது அட்டவணை மற்றும் வரைபடம் மூலமாக விளக்க போகிறோம். First proposition, income increases by 60 crores and increase in consumption is by 50 crores. Meaning here income, and look at this table children, please have a look, and income, consumption and savings. What is income? Income is nothing but consumption plus saving, y equal to c plus s. அல்லது S என்பது income minus consumption. அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த டேபிள் இந்த அட்டவணை விளக்கப்பட போகிறோம். அப்போ y என்பது 120, இன்கம் என்பது 120 crores. அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் இந்த அட்டவணையை உங்களுக்கு ஏற்கனவே நல்ல ஃபெமிலியரானது தான், நீங்கள் வந்து பழக்கப்பட்டிருக்கோம். இந்த 120 இன்கம், 120 crores ஆஃப் இன்கம், கன்சம்ஷன் ஆல்சோ 120, அல்லது நுகர்வும் வருமானம் இங்கே சமமாக இருக்கிறது. இங்கு வந்து சேமிப்பு வந்து 0. ஆனால் அடுத்தபடியாக நுகர்வு கன்சம்ஷன் இன்கம் வந்து அதிகரிக்கிறது, 60 கோடியாக அதிகரிக்கிறது. இங்கு வந்து கன்சம்ஷன் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் 50 crores அந்த அளவுக்கு அதிகரிக்கிறது. அப்போது சேமிப்பு என்ன? 180 minus 170 equal to 10. There is savings. Savings also increased by 10 crores. So the next, in the next case, and consumption increased by 220, that is by 50 crores, income increased by 60 crores. And again it is proved that consumption is increased but less than that of increase in income, and as the income increases, saving is also increases. The second proposition, increased income of 60 crore, 180 to 240, 60 crores. In each case is divided in some proportion between consumption and saving. Consumption and saving, that's the meaning. And as income increases, consumption as well as saving increases. Both will increase. Consumption is also increases, saving also increases. 240 minus 220, 20 illava. So saving is also increases. Both will increase. And these are the 3 important propositions of this law. Understood children? I hope you understood well. Propositions of the law can be explained also with the help of this diagram. This diagram is also very much familiar to you. In this diagram, x-axis shows income and y-axis consumption. What is this 45-degree line? I have already explained. The 45-degree line explains income consumption equality. அதாவது income 120 crores அப்படின்னு இருக்கும்போது, income 120 crores அப்படின்னு இருக்கும்போது consumption also 120. So and we will get a joining point here. Then again income increased from 120 to 180. That is by 60 crores income increase. What about consumption? Consumption is 180. And again income increases from 180 to 240, that is by 60 crores. In that case also consumption increased by 240. So this income consumption equality, these points are joined by a line. This is a starting from origin, and this is a 45-degree line. And here this is a non-zero, non-savings, another zero savings only here. And in this case, but this is not the actual case. When the income increases, what is happening? That only we are going to see. So actually this is the real consumption function or the curve, which is starting not from 0 but from this particular height of that of y-axis. That is, in our example already we have seen, that is 20 is the what is autonomous consumption. What is consumption function? It can be explained in terms of C equal to A plus BY, where C is consumption, A is autonomous consumption, and B is marginal propensity to consume. அதாவது increase in consumption due to increase in income and into multiplied by Y. That is,
So in this case, there even when the income is 0, consumption is 20, that is autonomous consumption, and again in all these points they are somewhat their income, though it is increasing, it is not sufficient for them, and they are using the past saving and they are consuming, and now and their income increased to 120. Here whatever they are gained by way of income, they are spending for consumption. Here y equal to c, கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் அத்தனையும் அவர்கள் நுகர்வுக்காக செலவு பண்ணுறார்கள். இதற்கு அடுத்தபடியாக வருமானம் அதிகரிக்கும் போது மார்ஜினல் ப்ரொபென்சிட்டி டு கன்சியூம் அல்லது இறுதிநிலை நுகர்வு நாட்டம் என்ற கருத்தை நமக்கு விளக்க முடிகிறது. இப்போது 120 180 வருமானம் 60 கோடியாக அதிகரிக்கிறது. நுகர்வும் அதிகரிக்கிறது. ஆனால் first one, when income increases from 120 to 180, that is by 60 crore, consumption increases to 170, that is by 50 crores. That is what is seen here. And from 120 to 180 income increases, consumption increased from 120 to 170. So definitely when the income increases, consumption increases, and but it is less than that of increase in income. That is what is proved by the first proposition and this diagram also. Second one, increased income in both cases is divided between consumption by 170 and 220, saving by 10 and 20. What is the meaning? Increased income is divided between consumption and saving. That is the meaning. So in this case, what is happening? And then 170 is consumption and 10 crores of rupees they are saving. That's the meaning. So when the income increases from 120 to 180, saving is equal to 180 minus 170, that is 10 crores, and consumption is only 170, that is 50 crores they are consumed and 10 crores consumption and saving. And increased income leads to increase in consumption from 180 to 220. In this case, again income increase from 180 to 240. Again consumption also increases. Consumption increases from 170 to 220, not by 240, only 220. So in this case, 240 minus 220, 20 crores again more is saved. So when the income increases, consumption also increases, that is from 170 to 220, and consumption increases, but saving is also increased. Saving increased from and 10 to 20 crores. In that case, 240 minus 220, 20 is saving. And this fact is explained in terms of this diagram, that is this vertical distance. Here it shows here 10 crores of saving, 180 minus 170, this distance, again 240 minus 220, and this distance is this செங்குத்து அகலம் அதிகரிக்கிறது இல்லவா, this is called the increase in saving. சேமிப்பு அதிகரிப்பை இந்த வரைபடம் மூலமாக விளக்குகிறது. அதாவது இந்த வருமானம் அதிகரிக்க இந்த 45 டிகிரி கோடு, அதாவது 45 டிகிரி லைனுக்கும் இந்த கன்சம்ஷன் கர்வ், தட் இஸ் இந்த கர்வ் இந்த கோடுக்கும் இடையிலான அகலம் அதிகரிக்கிறது. இது வந்து சேமிப்பு அதிகரிப்பை விளக்குகிறது. Recap. State the propositions of Keynes psychological law of consumption. This is asked in part C, 3-mark question, children, and also assumptions of the theory is also very important, that also you have to study. 3 assumption, 3 and proposition. This is the gist of the theory. And then 5-mark part and part D, and explain the Keynesian psychological law of consumption function with the diagram. கேள்வி இது வந்து ரொம்ப மிகவும் இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது. இது வந்து நல்ல இந்த டயக்ராம் அண்ட் டேபிள் மூலமாக நல்ல புரிந்த பிறகு നിങ്ങൾക്ക് வந்து அழகாக விளக்க முடியும். தற்போது இந்த அசம்ஷனும் இதோட சேர்த்து படிக்க வேண்டியது. உளவியல் விதியே அதுவும் தனியாகவும் படிக்க வேண்டியது நீங்கள். ஓகே, நல்லா புரிந்திருப்பார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா இது படித்து இது வந்து பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு அதிகமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் தான். நல்லா படித்து முன்னேறு. தேங்க்யூ. டேக் கேர்.